So, hi everyone. Good evening to all. So, it's always good to have a look into all of you, especially COVID times. La வந்து எல்லாத்தையும் பார்க்கறது அதுவும் Zoomல பார்க்கறது it's really an happiest thing. My second time meeting with the Madurai Midtown members. I'm so happy for it. So let me welcome Dr. Dheep. So Dr. Dheep வந்து எங்களோட ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆல்சோ வெரி சீனியர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட். உடனே வயசு சொல்லிடுவீங்களே? வெரி சீனியர் சொல்லிட்டேனா சார்? சீனியர் சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அப்படி சொல்லிக்கோ சார். So let me welcome all the members of Madurai Midtown and Queen City. And Doctor வந்து he has told that he'll talk about fabulous 40s and Ebullient 80s. So எனக்கு இத பார்த்தோனே தோணுது என்னன்னா நமக்கு வயசாயிடுச்சோ அப்படிங்கிறதுதான். So whatever it is, age is not a great factor. I feel the older you are, the stronger you are தான் நினைப்பேன். இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம நின்றுட்டு இருக்கோமோ அந்த இடத்துல நம்ம நிக்கிறதுக்கு வந்து we should be proud, we should be thankful. என்னன்னா we are alive. அதுதான் first thing. Dr. Dheep knows why I say that, because we have gone into this COVID situations எல்லாம் போயிட்டு வந்த அப்புறம் we always think we are alive and we are strong and we are mentally strong. So the physical strength it also counts, and also the mental strength. So ரெண்டுக்குமே the good food and the good exercise அதுதான் முக்கியம். So now to talk about Dr. Dheep. So எங்களோட friend, family friend, he has been married to an ஒரு OG gynec. அவங்க மேடம் வந்து she is such a sweet lady, சுதா மேம். அவங்க அம்மா வந்து she is a doctor. அதுதான் பெரிய விஷயம். அண்ட் அவர் வந்து சைனிக் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்காரு. எனக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப வந்து வித்தியாசமா இருக்குதோ அதெல்லாம் சொல்ல போறேன். Because we know he is a great psychiatrist. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா he has done his ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஜெனரல் சர்ஜரி. அது வந்து எனக்கு நிஜமாலுமே எப்படி சார் சைக்கியாட்ரிஸ்டா இருந்து ஒரு ஜெனரல் சர்ஜரி எல்லாம், because he reverse MBBS first I thought I should become a surgeon. இது ரெண்டுல எனக்கு ஈக்குவல் இன்ட்ரஸ்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் சர்ஜரிக்குள்ள போனேன். and then கொஞ்சம் அது அந்த ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்னு ஒரு டைம் கிடைக்கும். அந்த டைம்ல ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் அண்ட் சர்ஜரி முடிச்சிட்டு எம்எஸ் போறதா இல்ல சைக்கியாட்ரி போறதாங்கும் போது டபக்குன்னு இங்க ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன். Good sir. And he has done his hypnotherapy, self hypnosis teaching எல்லாம் பண்றாரு. Great thing. நிறைய விஷயங்கள் வந்து he is a founder. Top Kidsங்கிறது வந்து it's a center for youth child guidance counseling. அதுல he is a founder. And Top Skills Foundation, a soft skill training center. உதவிங்கிற free suicidal prevention counseling hotline வந்து he is the founder. I'm so happy for that. It's a very noble gestures. அப்புறம் வந்து எக்கோ அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்ல ட்ரெக்கிங், கேம்பிங் ட்ரிப்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களை தான் ரெஃபர் பண்ண போறேன் சார். இது இல்லாம அவர் வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாரு. புல்லட் கார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. That I know. Yes. He is a senior consultant in Apollo and senior consultant in Dheep Clinic, Pudur. He has done a lot of motivational speeches in Rotaries, Lions. அப்புறம் வந்து ஹிந்துல, டிவிஎஸ்ல, ராம்கோல, Department of Atomic Energy இதெல்லாம் he has got a lot of awards. Best Citizen Award, Doctor Award, Best Doctor Award வந்து 2003-12 வாங்கியிருக்காங்க. ராஷ்ட்ரிய கௌரவ அவார்ட், ரோட்டரி Vocational Excellence Award. நிறைய it goes on. நிறைய actually simply to talk with, he is such an ஒரு passionate, ஒரு motivational person. I welcome you sir for this program. Thank you so much. Thank you yes, very much. Sir, you can continue speech. Right. Okay. So I'm going for a share screening. Oh, 1 second. I'm sorry, sharing the screen. First, I would like to thank both Rotary Club of Midtown and Dindigul for inviting me as a guest speaker. Thank you so much. It's a pleasure to meet up with. We are Queen City, sir. Queen City. Queen City. Yeah. Yes. Yeah. So it's a pleasure being associated with you. I was a Rotarian for a long time. For the past 2 years I didn't have time, so I said, if you are a Rotarian, you should do service. அது இல்லாம சும்மா பேருக்கு Rotarian சந்தா கட்டிட்டு உட்காருது. Somehow I felt guilty, so I said, give me time,
free பண்ணிட்டு I'll come back to you. So I'm out of Rotary for the past 2 years, but I'm an active Rotarian all these years. So it's nice to be with friends again. Right. And a special thanks, Sharmila ma'am, for giving me an elaborate introduction. So we are about 15 participants, 13 participants. Shall we start? Oh, yes. So I'm sharing my screen. So we'll go on for the PowerPoint presentation with my voice over. Okay. Right. Okay, I think we'll start off. The introduction has already been done. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Screen sharing Yes, has come on. Okay, Yeah. so this Yes, introduction has already been done for me. So I'll just quickly go through that. The main reason I'm doing programs like this is because of the what you see on the right side. An NGO called Top Kids, which we have, through which we're doing a lot of soft skills and life skills training. So that's where we get in touch with all these programs. The name of the NGO is Top Kids, and the idea behind Top Kids is to prepare children to face life. So I just wanted to give a small introduction about what we are doing. So on behalf of my own self and the staff and team of Top Kids, I'd like to welcome you today for this evening's session. It's nice to be among Rotarians on a pleasant evening like this. Now, one of the main activities is Top Kids, under which we do for children below the 12th standard, up to the 12th standard. That's the school children. The other aspect is what's called Top Skills Foundation, where we handle the college students, corporates, and like during the introduction, I was told we do a lot of life skills programs for so many other organizations. So this is the one. So I'm just flashing some of the type of topics that we handle, so that you know why we talk on topics like this to people. So all these are what are called soft skills, which actually are the top skills, because apart from academic skills, I think we need so much more to handle real life, isn't it? So that's why we do, through Top Kids and Top Skills, we do all these programs. Right, we go straight away for the day's program. All of us have come a long way from the time we were a kid and grew up to be adolescents, then got married. So from the married life, we came to parenthood. And today we are at the crossroads where we have come to an age where we have crossed all this, and now 40 and plus. So we are wondering what next. So have we accomplished everything? And is this, the next 20, 40 years, is it going to be a boring life? No, actually, we believe that life begins at 40. And why do we say that? We'll see as we go on. Now, the reason the topic has been chosen as Fabulous 40s to Ebullient 80s is also because of the belief that we have that life actually begins at 40, and it's an entirely new life that we are going to enjoy as we go on, right? Okay. Now, although we have all been talking about, all of us claim we are not old, it's now official. Old age has been postponed. Biologically and psychologically, it now begins at 80. This is the Western concept, the UK concept. The Trinity College of Institute of Neuroscience in the UK has come out with this, saying that life expectancy has increased, the quality of life has increased so much. Comforts have become better, health has improved, provisions for old people, health wise, support wise, increase. So the concept of old age has to be readjusted. So now they say it's 80. So that's why when we start thinking of life after 40, we feel we are at the crossroads. Or balance halfway through. So a feeling that we are now in the middle. How you look at it can be two ways. One side you can think, we are going blind. What do we do next? So I don't know. It looks blank to me. Or you can look at it the other way and say, yeah, I thought life will be interesting, and now I feel that life is just taking off, and now I can do much more than what I have been already doing.
என்ன செஞ்சோமோ அதை இன்னும் நல்லபடியா செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரலாம். So it all depends on how you look at the issue, right? Okay. So that's why we say 40 plus is the most productive period, both for men and women. We are at the peak of our performance, peak of our maturity, peak of, comforts, everything. You come to a stage where you have a platform to achieve much more, take off from that stage and go ahead in life. Adanaala 40 plus seems to be the most productive period. Now, every period of life has its own challenges, obviously. So teens and youth, adila sila set of problems irukada seidhu, plus irukku. Midlife, the 35 plus 55 on the range, plus and minus. I have made this golden years as say around 60 to 80 because IPO 80 seems to be the accepted bonus years, what we call as old age. So those are the bonus years, and a lot of people are now going from the golden years into the bonus years. So that's why we need to keep looking at life beyond 80 as a part of old age, right? Below 10 is usually childhood. நம்ம சொல்ற ஒரு காலம் இல்லையா, குழந்தை பருவம் சொல்றோம். அந்த childhood, the most exciting, interesting, inquisitive, சேட்டை பண்றது எல்லாமே அந்த டைம்ல பண்ற டைம் இல்லையா. So that's childhood. And then you come to this particular teen and youth age where we call it adolescence. We know there's a lot of issues that happen both for them and because of them too. Many of the parents also, schools la பிரச்சனை எல்லாம் அந்த teenage related இருக்கலாம். Then you come on to the midlife, which is the second adolescence. So the adolescent age and the hangover goes on till around 50 or 55 for most of us. We still think very young. We still continue to do what we have been doing as teenagers. So that's why it's called second adolescence. And then once you come into slip into the 60 plus, it's now childhood, less than 10, less than 10. And that is what's happening here. Golden years, you go into a second childhood. In fact, now second childhood is getting pushed into the bonus years. So usually old age is second childhood. மறந்துடுறாங்க, பேர் மறந்துடுறாங்க, எங்க எதை வச்சோன்னு மறந்துடுறாங்க, நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்குது, ரூம்குள்ள வராங்க, எதுக்கு வந்தாங்கன்னு தெரியறது இல்லை. All these things happen. So sort of a second childhood that happens. So it sort of slips into the golden years and the bonus years together. Okay, so every period has its own challenges, is what we should understand. Now 20s to mid 30s நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், youth ன்னு சொல்றோம், இளமைன்னு சொல்றோம். So that's the age where we call இளமை இல்லையா, right? The next is the mid 30s to the mid 40s. இளமை இன்னும் இருக்கதான் செய்யுது, இல்லைன்னு இல்லை, ஆனா இளமை கொஞ்சம் மாறுது. என்ன அது, இளமை ஆடுகிறது, மீனிங் டு பிகம் மோர் ஆக்டிவ் அண்ட் மோர் ஃபன் லவிங், more responsibilities இருந்திருக்கும் போது 20 to 30 ஸ்கூல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி. இப்போ கொஞ்சம் லிட்டில் ரிலாக்ஸ்ட், இளமை ஆட ஆரம்பிச்சது. Mid 40s to late 50s என்ன ஆகுது, இளமை ஆடுகிறது. ஆனா என்ன ஆடுகிறதுனா விளையாடுகிறது. And most of these விளையாடு is probably because of people like me, doctors telling you have crossed your 40, ஒழுங்காரு, take care of your health, go for some form of exercise வேணும். So on doctor's advice, by that time most of us have a little bit of BP or a sugar or something. So on medical grounds, you're supposed to play. Plus, even otherwise, we get interested in some game so that we can spend more time with our friends. So 40 to 50, late 50s வரைக்கும் இளமை விளையாடுகிறோம். 60 plus அப்போதான் இளமை ஆடுகிறது. ஆனா என்ன ஆடுகிறது, ஊஞ்சல் ஆடுகிறது. So if you have seen that old movie, you know what I'm talking about. So when we say ஊஞ்சல் ஆடுகிறது, we are talking about how, other English நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, the spirit is willing but the flesh is weak ன்னு சொல்லுவோம். So that concept where மனசுல நிறைய ஆசைகள் இருக்கு, நிறைய செய்யணும், இதை அச்சீவ் பண்ணணும், ஐயோ இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசைகள் நிறைய வருது. ஆனால் along with that நம்ம பாடி என்ன சொல்லுது, hey, this is not the time, I can't do it. நீ உனக்கு ஆசைப்படலாம், but I may not be able to perform whatever you are thinking in your mind. So அதனால தான் சொல்றேன், it's more in the mind than the body. But that's the age we got a lot of interesting, exciting ideas in our minds. We want to do so many things. பண்ணது பண்ணாதது எல்லாம் சேர்த்து செய்யணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுற வயசு. அதனாலதான் இளமை ஊஞ்சல் ஆடுகிறதுன்னு சொல்றேன். So this concept of aging, is it a crisis? Is it a problem? ஐயோ 40 வயசு தாண்டிச்சு, இனிமேல் அவ்வளவுதான் நமக்கு லைஃப், இனிமேல் நம்ம அடுத்து next thing you're looking at is death. அப்படியா? இல்லையே. Is it an opportunity? Yes. If you start thinking that you're not old at 40, definitely life is an opportunity. Aging is an opportunity, not a crisis. Okay. Now what happens in the midlife, in the 40 plus வரும்போது, there's a wake up call, alarm call மாதிரி, there's a wake up call to all of us in many ways. Physically some changes take place, BP வருது, sugar வருது, problems like psychologically a lot of stress because of our children studying, college, marriage, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா psychological stress வருது. Emotionally we are going through a lot of emotional issues. நம்ம parents, they are growing old, so அவங்கள பத்தி கவலை,
பசங்களை பத்தி பிள்ளைங்களை பத்தி கவலை. ஸோ the emotional turmoil is there. ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல நிறைய இஷ்யூஸ் வருது. நம்ம ரொம்ப நம்பி இருந்தவங்க நிறைய பேர் சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ். ப்ரொஃபஷனலி அஃப்கோர்ஸ் we are now growing. 40+ வரும்போது you are doing very well in your profession. What next? அடுத்த என்ன பதவியா, இல்ல you want to try something new, or you want to try something entirely different. So இதெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன், ஒரு opportunity. And finally the spiritual. Many of us seem to get a spiritual call. And the 40, 45, 50 வர நேரத்துல become a little more spiritual. We believe that that gives us more peace of mind than all the other wealth and materialistic things that we have accumulated over the years. So அந்த ஒரு thought வர age spiritual. So lots of changes. The midlife வரும்போது the body mind எல்லாமே ஒரு குலுக்குலுக்குது நேரம் இல்லையா, ரைட்? And அதை கிராஸ் பண்ணி 50 தாண்டி போகும்போது the body and the mind, they are the self basically is asking, when will you get around to me? Meaning, when are you going to take care of me? You've been running, working, doing whatever you want as you like. When are you going to attend to me? There's something inside you, not the external self, but the internal self is asking, when are you going to get around with me? Right? So the question now is, are we simply growing up, or are we just growing old? So growing up னு சொல்றாங்க. நம்ம யூசுவலா வந்து சின்ன பிள்ளைங்க சேட்டை பண்ண நினைச்சோம், come on grow up அப்படிங்கறோம். grow up na what do we mean? Become more mature, இல்லையா? become more, make your behavior, your talk எல்லாமே இன்னும் மெச்சூரிட்டி வரணும்ங்கறத சொல்லும்போது come on grow up னு சொல்றோம். So is that what is happening to us? The 40 தாண்டி வரும்போது are we starting to grow up, or we simply growing old? drift பண்றோமா அப்படியே, இவ்வளவுதான் இனிமேல் இப்படி வச்சே ஓட்டுவோம்னு சொல்லி, அது மாதிரி are we just growing old is what we have to look at. So in the aging process, இந்த வயசாகுதுன்னு சொல்ற ஒரு விஷயம் 4 different levelsல நம்ம பார்க்கிறோம். That's how it expresses in our human body also. First is the chronological age, the actual number of years that you have lived. பிறந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு எத்தனை வயசாகுதுன்னு சொல்றது நம்ம என்ன சொல்றோம்? பிறந்ததுல இருந்து ஏஜ் 40+, 41.5 இப்படி சொல்றது. That is the chronological age. So that's one way. The second thing is the biological age. இந்த biological age எப்படின்னா, நம்ம உடம்பை எப்படி வச்சிருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து இருக்கு. How will you have taken care of it? But in spite of all that, கொஞ்சம் மசில் ஸ்ட்ரென்த் குறைய ஆரம்பிக்குது, டிசீசஸ் கொஞ்சம் நம்மளை தாக்க ஆரம்பிக்குது, ஸ்கின் ரிங்க்லிங் ஆரம்பிக்குது. பயாலஜிக்கல் அந்த ஏஜிங் ப்ராசஸ்ங்கிற ஒரு இது சைட் பை சைட் ஸ்டார்ட்ஸ். தேர்ட் இஸ் த சைக்கலாஜிக்கல் ஏஜ். ஹவு ஓல்ட் டு யூ ஃபீல்? வயசு 45 இருக்கலாம், பட் யூ ஃபீல் 45. வயசு 60 இருக்கலாம், டு யூ திங்க் யூ ஆர் 60, ஆர் ஆர் யூ திங்கிங் யங்கர்? ஸோ தட் ஆல்சோ டிசைட்ஸ் ஹவு வி ஏஜ். அண்ட் ஃபைனலி வி ஹேவ் வாட்ஸ் கால்ட் தி சோஷியல் ஏஜ். ஹவு யூ ஆர் ட்ரீட்டட் ஆர் கேட்டகரைஸ்ட் பை சொசைட்டி. இப்போ நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல ஒண்ணு உங்க குழந்தைகளோட பேரண்ட்ஸோ, இது குழந்தைகளோட கிளாஸ்மேட்ஸோ, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட தம்பிகளோ தங்கச்சிகளோ, இல்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் யங்கர் ஏஜ்க்குள்ள யாராவது ஒருத்தங்க நம்மள அங்கிள் இல்ல ஆண்டின்னு கூப்பிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்மள யாராவது ஒருத்தங்க அங்கிள் இல்ல ஆண்டின்னு கூப்பிடுறாங்கல்ல, many of us will not forget who that person is and when it happened. And it comes as a real shock. அண்ணான் கூப்பிடணும், என்ன அங்கிள் கூப்பிடுதுன்னு நமக்கு வரும். All of us go through that place. That's where the social age comes in, where society is looking at you that now you have reached a stage where I need to call you as uncle, not as an elder brother. You have crossed that stage. And the recognition. And at one stage, of course, அதுக்கப்புறம் தாத்தான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Makes things worse. Okay. But then that is what we have to accept. And that's how we are aging. பிறந்து எத்தனை நாள் இருந்திருக்குங்கிறது ஒரு வயசு, உடம்பு எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோங்கிறது ஒரு வயசு, மனசு என்ன நினைக்குது, என்ன வயசுன்னு நினைக்குது அது ஒண்ணு, அண்ட் சொசைட்டி நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்க நம்மளை பார்த்தால் என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம என்ன வயசு இருக்குன்னு ஒரு மதிப்பு போடுறாங்க, அதுக்கு எப்படி நம்மளை ட்ரீட் பண்றாங்க. வந்தோன்னா சார் உட்காருங்க சார், இல்ல கையை பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறது, நம்ம ஒன்னும் சொல்லாமே அப்படி செய்யும் போதெல்லாம் they are always looking at you as an aged person who requires help. Correct? அந்த பிஹேவியர்ல நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியும். Okay, so that's what we mean by saying how we age. Of all these 4 things that I've just told you about aging, the biological and psychological age வந்து நம்ம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். மிச்சம் ரெண்டும் இட்ஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல். இல்லையா? chronological keeps going. மீட்டர் போட்ட மாதிரி தான் பிறந்த நாளில் இருந்து அந்த மீட்டர் ஓடிட்டே இருக்கு. Social age is how others look at you. Other we simply have no way of controlling that. But biological and psychological, yes, we can alter that. இந்த இதுல வந்து ஏஜிங் அப்படிங்கிற தாட் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து நம்ம பிஹேவியர் மாறுறதுக்கு ஒன் ஆஃப் தி worst things that can happen to us is loss of enthusiasm. அதான் போட்டிருக்கேன். None are so old as those who have outlived enthusiasm.
வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பிடிப்பு இல்லாம ஒரு சந்தோஷம் இல்லாம போற ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம்னா அன்னையில இருந்து யூ ரியலி பிகம் ஓல்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் யூ மைட் நாட் பி ஓல்ட் குரோனாலஜிக்கலி. அதுதான் இந்த படம் போட்டிருக்கேன். இவங்க எல்லாம் என்ன ஒரு 30s இருப்பாங்களா? நிறைய ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ், நிறைய many of our children who are into the IT and stuff like that, they are having this problem. கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா 35 வயசு 40 வயசுக்குள்ள சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் சம்பாதிச்சாங்க. வீடு, ஒரு வீடுக்கு 2 வீடு, வாடகைக்கு ஓடிட்டு இருக்கு, கார் 2 கார், ஆளுக்கு ஒரு கார், ஃபாரின் ட்ரிப்ஸ் எவ்ரி இயர் எல்லாம் பண்றாங்க. ஒரு என்னடா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, வாட் நெக்ஸ்ட்? ஒன்றும் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லையே. we have achieved everything we wanted. அந்த காலத்துல, and when I say that I'm talking about our times, ஹோல் லைஃப்ல அச்சீவ்மெண்ட் வந்து இதெல்லாம் இருந்தா போதும். ஒரு வீடு வேணும் நமக்கு, நமக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும், சொந்த வீடு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆசைகள் இருந்தது. அதை கம்ப்ளீட் பண்ணாலே we felt very grateful. இந்த பிள்ளைங்களுக்கு 35 வயசுல அது முடிஞ்சு போயிடுதே. So then enthusiasm starts dropping. So many of our children will have problems when they touch 40 and go beyond. Some of us also probably are in that stage where, and the enthusiasm for life and the zest for life, the passion for living is becoming slowly less. And once that happens, you really start becoming older and older, right? Okay. In the aging process ரொம்ப ஆக்சலரேட் பண்ணி ஃபாஸ்ட் பண்ற விஷயங்கள் எதெல்லாம் பார்த்தோம்னா 3 விதமா அதையும் பிரிச்சு பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் ஃப்ரம் த பாடி. முடி உழுக ஆரம்பிச்சிருது, யூ பிகம் ஷேப், அந்த பழைய சின்ன பிள்ளைல இருந்த அந்த ஸ்மார்ட் ஷேப் இல்லாம யூ பிகம் மோர் ஆஃப் அன் ஆப்பிள் ஆர் அ பேர் ஆர் வாட் எவர், லுக்ஸ் சேஞ்சிங், ரிங்கிள்ஸ், ஆல் திஸ் இல்லையா ஸ்கின்ல. ஸோ தட் ஹேப்பன்ஸ். தட்ஸ் இன் தி பிசிக்கல் சைடு. ஒர்க் சைட்ல என்னாச்சு, நல்ல நிறைய விஷயங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்போம், பட் ஒரு ஸ்டேஜ்ல போர் அடிச்சிருச்சு. இதுக்கு மேல என்ன கம் ப்ரொமோஷன் ஆச்சு, அதாச்சு இதாயிடுச்சு, 45-50 வயசு ஆயிடுச்சு, இனிமேல் இதே வச்சு ஓட்ட வேண்டியதான் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும். there's nothing more to achieve, nothing interesting to happen. அந்த டைம் வரும்போது நான் முதல் சொன்ன அந்த lack of enthusiasm வர ஆரம்பிச்சு. when that happens, naturally you start thinking you are becoming old. And finally the family, நிறைய responsibilities, நம்மளுடைய parents உடைய health issues. By that time they are growing old, some are alive, some are not. Those who are alive are sick, they need a lot of help. ನಮ್ಮ children are also growing up, they need help, and some of them are getting married. So adukku step by step, both sides of life we have people to take care of. So that responsibility, increase in responsibility can also make you feel little upset. சரியா? Right. So in the accelerated aging எப்படி கொஞ்சம் decelerate பிரேக் போடலாம், எப்படி குறைச்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கறது யோசிச்சோம்னா, some of the very simple tips which I'm sure all of you have heard again and again. First, regular exercise, eat healthy food. இத்தனை நாள் சாப்பிட்டாச்சு, எல்லாம் கண்ணாபின்னு சாப்பிட்டா எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணா ஓகே ஃபைன். என்னைக்கோ ஒரு நாள் have fun, that's fine. But then try to stay away from using more of salt and sugar. Basically white ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, வெள்ளை ஐட்டங்கள் எல்லாம் குறைச்சிருங்க. Salt, sugar, மைதா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் குறைங்க frequency. Reduce animal products and fill up the plate on with fresh fruits, vegetables. Absolutely avoid tobacco and alcohol, best choice. முடியலையா, in moderation. Smoking completely cut பண்ணி ஆகணும். Tobacco is an absolute killer. Alcohol is a slow killer. So tobacco 100% 40 தாண்டணும்னு நிப்பாட்டிடுங்க please. Alcohol, if you're not able to stop, at least take நம்ம இதுல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்போ மீட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி எப்போ ஒரு நாள் occasional யூஸ் பண்றது, that's fine. Well within limits, moderation. Workload கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. Now you have come to an age where you can control the type of work you do and how much work you do. The quality of work suffer பண்ணாம quantity of work கொஞ்சம் நீங்க delegate பண்ணலாம், அடுத்தவங்க செஞ்சு வாங்கலாம். All these things can be done. So வீட்ல எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா time management will become better and you'll be able to stay a little away from stress, because stress is again like tobacco one of the killers. Many of the illnesses that happen in age 40 plus is mainly attributed to stress. And finally, keep your mind fit and don't go for dementia. Dementia na மறதி வருது, அது வராம இருக்கணும்னா read a lot of books, sudoku, crosswords, இந்த மாதிரி ஏதாவது mental activities, play chess, play music, paint, and enjoy your hobbies. அதை நான் சொல்லிட்டு நான் ஏன் பிரேக் போட்டேன்னா, இந்த ஹாபினா என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாமே போயிடுச்சு. அந்த காலத்துல ஸ்டாம்ப் கலெக்டிங், டப்பா அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் கலெக்டிங், காயின்ஸ் கலெக்டிங், என்னென்னமோ நம்ம ஹாபிஸ் வச்சிருந்தோம். இப்போ ஒரு generation is coming up where they don't know what is a hobby. The only thing they know is meddling with their phone, eating, partying, going for restaurantல போய் சாப்பிடுறது, எப்போ பாரு இதை நோண்டிட்டு இருக்கிறது, இது இல்லைன்னா ட்ரிப் அடிக்கிறது, எங்கேயா ஊருக்கு போறது வர்றது, இவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு லைஃப். ஸோ ஒரு மாதிரி கை நிறைய காசு இருக்கு and they think this is what life is. அப்படி போகும்போது என்னன்னா பிசிக்கலி எல்லாம் என்ஜாய்மெண்டா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம், பட் மென்டலி ஸ்லோலி இட் வில் டிக்ளைன் ஆயிடும். மென்டல் ஃபிட்னஸ் குறைய ஆரம்பிச்சோம், ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் வர ஆரம்பிச்சோம், டிமென்ஷியா வில் செட் இன் early.
So make sure there are good hobbies you have which keeps you excited, enthused, and enthusiasm இருக்கிற மாதிரி, which you can do not just up to 40 or 45, which you can carry on. So அதனால தான் இந்த பெயிண்டிங், மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து லைஃப் லாங் சாகர வரைக்கும் நம்ம செய்யலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம் இல்லையா? Pick hobbies like that which you can enjoy. இப்போ டென்னிஸ் நான் காமிச்சேன், டென்னிஸ் விளையாடுறது which is fine, 60+ வரைக்கும் விளையாடலாம், but beyond that it becomes very difficult. Yeah. So அதனால அந்த நேரத்துல then அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னா நமக்கு physical fitness ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி நினைக்க கூடாது. So look for another alternate hobby which can be done even after you stopped your shuttlecock or badminton or tennis, things like that. சரி, அந்த மாதிரி alternate thinking. So right, separate the family from business, which I'm sure எல்லாரும் உங்ககிட்ட அதான் சொல்றாங்க. Work life balance-ன்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம். You should learn to separate family from business. என்ன வேலை பாக்குறீங்களோ, என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறீங்களோ, அதெல்லாம் வேலை பார்க்குற இடத்துல வரைக்கும் முழு மூச்சா 100% வீட்டை பத்திலாம் கவலைப்படாம அதிலே பண்ணுங்க, தப்பே இல்லை. But the moment you step out of the office and get into your car to come to the house, first switch off your mind from what is happening in the office, then switch off your phone, and then fully focus on the place where you need to relax, both physically and mentally, and where you need to give your time, quality time, to your family. Right? So separate the family from your business, and it works ulta also. Idu business வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகாதீங்க, வீட்டு பிரச்சனை இல்லை, ஆஃபீஸ்க்கு கொண்டு போகாதீங்க. சிம்பிள். Be supportive. இந்த ஏஜ் வந்த பிறகு இந்த கம்பானியன்ஷிப் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி, இது சப்போர்ட்டிவ்னஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. ஸோ இந்த ஏஜ்ல வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட் வேணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம சப்போர்ட்டா இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் போதே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல தான் பி சப்போர்ட்டிவ், ஒருத்தங்க பி சப்போர்ட்டிவ். பிகாஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னதான் இருந்தாலும் ஈச் ஒன் இஸ் நவ் பிஸி வித் தேர் ஓன் லைஃப். நம்ம பேச்சு 40, 45, 50 எல்லாம் வரும்போது நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வரும்போது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும்போது, தே ஆர் பிஸி இன் தேர் ஓன் லைஃப். எஸ், யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் ஃபார் அ லிமிட், but beyond that you need somebody who is always with you, close to you, and that's usually your spouse. So take care of your own family first. Husband wife be supportive to each other. புதுசா எதுவும் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களா, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்க. You have some problems, discuss whatever it is, be supportive to each other. And கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் இது. Let's admit our mistakes gracefully. தப்பு செஞ்சா I'm sorry ன்னு சொல்ற அந்த ஒரு மனப்போக்கம் நமக்கு வரணும். யூஸ்வலா அந்த 40க்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும் நமக்கு, நான் செஞ்சது கரெக்ட்ங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது, அது ஒரு வரட்டு நம்பிக்கையா என்னன்னு சொல்ல தெரியல. பட் வி திங்க் ஆர் வி பிலீவ் தட் வி ஹேவ் நாட் மேட் அ மிஸ்டேக். அது ஏன் மிஸ்டேக் இல்லைங்க, அது அவங்க இவங்க அதனாலதான் இதனாலதான் வி புஷ் த பிளேம் டு அதர்ஸ். பட் யூ நவ் பிகம் அ மெச்சூர் அடல்ட் 40+. இனிமேல் if you make a mistake, sorry, I made a mistake, we can correct it. Usually accept, because that removes a lot of guilt and stress from your mind. அடுத்தவங்களை விடுங்க, உங்க மைண்ட்ல இருந்து நிறைய வரும். So saying I'm sorry and admitting a mistake is a great thing. Learn to say sorry when it is your fault. அதான் அஞ்சல fault வந்து யூஸ்வலா மிஸ்டேக் வந்து நம்ம வந்து we think it is not there, but once you are mature enough to understand that it's your fault, please learn to say sorry. ரெண்டு குரூப்ஸ் இன்னைக்கு இங்க இருக்கீங்க. ஒன்னு வந்து ரோட்டரி மிட்-டவுன் and the other one is Queen City, Dindigul. Now especially this is especially for the mid-towners, most of you are men. அதனால தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. அங்க Queen City women தானே, you are all men, so you know what I'm talking about when I say please learn to say sorry even when it is not your fault, because அப்பதான் உங்க வீட்ல உங்களுக்கு வாழ்க்கை ஒரு நிம்மதியா உங்க வைஃபோட போகும். So நிறைய நேரங்கள்ல as a husband you have to say sorry even if fault is not yours, if you want to have a peaceful life at home, correct? So that's just by the way of talking about family life. Now not only for you, for your children also, you need to teach them certain things. இல்லையா? அது வரும்போது தான் அந்த ஷேரிங்ல, அந்த பாண்டிங்ல தான் lots of interesting mind opening up ஆகுது. One thing is give more, take less. நம்ம எல்லாத்தையும் வாங்கி அனுபவிச்சிட்டோம், ட்ரெஸ் பார்க்காதது இல்ல, சாப்பாடுல சாப்பிடாது இல்ல, like that we have enjoyed everything in life. Now it's time to give back. So வாங்குறது வாங்கி சேர்க்கிறது இதை கொஞ்சம் குறைங்க. What we have, try to share with others who are less privileged than us. And when you start doing it, your children see that. அது படத்தை அதுதான் போட்டிருக்கேன். The children see that and they get into that habit of sharing with others. It's a very important social obligation for us. Plus நமக்கு வந்து this is the time when we should take life easy, keep it simple, don't overload stuff. இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்பட்டு நல்லா ரிலாக்ஸா ஹாப்பியா இருக்கிற டைம். So give more, take less. Learn to enjoy things as a family. நான் முதல்ல சொன்னதும் அதான், குழந்தையோடன்னு சொன்னேன். Any activity, now try to spend more time. Most of the time, அது வரைக்கும் இந்த 40+ வரைக்கும் we tend to spend a little more time with our friends
and office colleagues and stuff like that. But that's a requirement at that age. But once you have crossed 40 plus, it's time to think of the priority of your family first and enjoy more time with the family, spend more activities with the family. Don't be a miser. Be very generous. I'm not talking about money. I'm talking about things that are much more valuable than money to human beings. Praise, admiration, appreciation. So உங்க கூட வேலை பார்க்கறவங்க, உங்களுக்கு அடியில வேலை பார்க்கறவங்க, வீட்ல வேலை பார்க்கறவங்க, டிரைவர், வாட்ச்மேன், யாரா இருந்தாலும் don't be a miser. அதுல வந்து அவங்க கிட்ட வந்து try to be as generous as you can with praise, admiration. சின்ன விஷயம் நல்லா செஞ்சேன்னா நல்லா பண்ணப்பா, நல்லா ஓட்டுனா டிரைவர், things like that, small things. It's very, very important for your mental well-being and also for the person working. அவங்களுக்கு more loyalty towards you வரும். So learn to do this. Here I say give here your time. I'm talking about your wife, obviously spouse சொல்லிட்டு இருக்கோம். For the men especially, they need to be given a lot more time than what you have been giving all this time. So 40 தாண்டிச்சுனா you need to spend a lot more time with them and give her more time, not expensive gifts. அப்படின்னா என்ன சொல்றோம், எனக்கு டைம் இன்னைக்கு வரல, அதனால இன்னைக்கு வந்து வெளியே ஹோட்டல் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன், இல்லாட்டி ஒரு கிஃப்ட் கொண்டு போய் கொடுத்து சமாளிக்கிறது. ஸோ மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ், மணி ஆர் கிஃப்ட்ஸ் இப்படி கொடுத்து நம்ம டைமுக்கு பதிலாக அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றது இத்தனை நாள் ஓடி இருக்கலாம். ஸோ கிஃப்ட்ஸ் வில் நாட் பி இனஃப். ஐம் நாட் சேயிங் டோன்ட் கிவ். அதனாலதான் இங்க ஒரு சின்ன வார்த்தை இப்ப சேர்க்கிறேன் பாருங்க, give her your time, not just expensive gifts. ஸோ அதுவும் கொடுக்கணும். அது கொடுக்கலனாலும் சிக்கல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுவும் இருக்கணும். Keep them happy as usual, but then more important now at this age is going to be giving them your time, sharing time with them. Communicate, share your feelings, and if say it. அதனால அந்த படத்துல போட்டிருக்கேன். நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல நமக்கு வந்து ஒரு இந்த ஈகோ வந்து கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்களை பேச விடாது, சொல்ல விடாது இல்லையா? சம்திங் ஆஸ் சிம்பிள் as I love you. நம்ம ஒய்ஃப்க்கு ஐ லவ் யூ சொல்றதுக்கு நமக்கு எத்தனை பேர் ரீசெண்டா சொல்லியிருக்கிறோம்? சார் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா சார்? சாரோட நெட்வொர்க் ஸ்லோவா இருக்கு சாரோட. ஆமா, he went sir. Deep sir, I think he went out. Okay. He just went out. He said he will come back. Okay. Where is your president? Why is she not attending? President இருக்காங்க சார். அலமேலு. Hi. She's not. டாக்டர் ஐ லவ் யூ சொல்ல போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம யாரும் சொல்லல, அதனால அவர் சொல்ல போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். He was going on talking it since அப்புறம் தான் suddenly he could know that he is கட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு he is coming in. This Alamelu is the name very familiar in Chettinad. அழகுவேல் செட்டியாரா? Alamelu. Hey, Alamelu madam, are you from Chettinad? Hey, mute button எடுத்து விடு அலம். Yes sir, I am from Chettinad sir. See கண்டுபிடிச்சா பாத்தீங்களா? Alamelu. You know my sister's name is also Alamelu. Oh, சரி sir. Yes. அது காரைக்குடில ஃபேமஸான நேம் சார். அப்படியே பாட்டில இருந்து எங்களுக்கு அப்படி வந்துட்டே இருக்கும் சார் அந்த நேம் எல்லாம். இந்த பேர் நம்ம சைடு இந்த பேரை பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். எந்த கோயில் நீங்க?
Sir. Sir. இந்த டைம்ல அப்புறம் பேசிக்கலாம் சார். Speaker has not come, I say. Hey, speaker has not come. டாக்டர் தீப தேடு முத. அவர் எங்க போனாரு பாரு. அது Speaker has not come. யாரா சொன்னீங்க? Speaker has. Speaker comes. Find out where he has gone. Don't come back to us saying that he is not there. Alameli madam. Sir, Pillarpatti கோயில் sir. Pillarpatti. Yes. I also come to Pillarpatti only. You know something. I'm one of the Karyakara. One of the 12 families comes under Pillarpatti. I'm one of the 12 families. Once in 12 years, if the temple comes under us. So excuse me, sir. Yes. அவருக்கு வந்து நெட்வொர்க்ல some problem போல இருக்கு. So he said பரவாயில்ல நான் மொபைல் டேட்டால கூட நீங்க வாங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேரிங் இல்லைன்னா பரவாயில்ல because he talks good அப்படியே கூட he can go on. அவர் வேணா பாத்துக்கட்டும்னு சொல்லிருக்கேன். He'll try once more and he'll come back. Oh, good. No problem. Okay, ma'am. Okay, let's wait. We'll wait. Yes, sir, we will wait. And we'll be getting you the Alamel madam. So you continue. ஆச்சி இந்த கல்ல போடுங்கடா. Yes, sir. Alamel madam. So Dr. Dheep is connecting. Sabas. Praise God. Praise God. Yes. கேக்குதா? Doctor, கேக்குது. Yes. Audible, sir. Some net issue நினைக்கிறேன் இதுல. So anyway, instead of the PowerPoint, I'll just talk. அவ்வளவுதான். So you look more fresh now after coming the second time. Sir, அதுக்குள்ள ஓட்டிட்டாங்க நீங்க I love you எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு சொல்றாங்க. Okay. So anyway, the thing is, I was just talking about happiness. It is never perfect until it is shared. So that is what you should remember. So this is the age 40 plus. That's the age when actually still changes நம்மளுடைய thinking, நம்ம behaviorல, நம்ம lifestyle கொண்டு வரணும். We should talk less, listen more, cry less, laugh more, frown less. நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம வந்து டென்ஷன் ஆறோம் இல்லையா? Frown less, smile more, compare less. இது நிறைய பேர் அது நம்ம ஒரு பிரச்சனையா வச்சிருக்காங்க. கம்பேரிசனால நிறைய பேருக்கு நமக்கு மன நிம்மதி இல்லாம போகுது. Compare less, care more, consume less, create more. இது எல்லாமே இப்ப நமக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, the age is a right opportunity to things like that. So அதனால இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரொட்டேரியன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அதுல வந்து ரோட்டரியில நல்லா ஆக்டிவ் ஆக எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் அந்த 40 பிளஸ்ல வரும்போது they realize they want to do a lot of things. ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய எடுத்து பண்ணணும்னு அந்த ஒரு ஆர்வம் வர்றதுக்கு காரணம் இதுதான். பிகாஸ் அந்த ஏஜ்ல you should be able to consume less and create more, give back to society இல்லையா? So take less, give more. நம்ம சொன்ன மாதிரி. And finally 60 plus 80 plus அந்த மாதிரி போகும்போது டெய்லி என்ன போதும் ஏதாவது நினைச்சு நம்ம வந்து டெய்லி செத்து பிழைக்கிறோம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு காலத்துல அப்படிதான் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அந்த மாதிரி இல்லாம டை லெஸ், லிவ் மோர்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட்ஸ் a change, a paradigm shift in the way we should think. நம்ம எப்படி நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையை பத்திங்கிறது கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கணும். இந்த மாத்தி யோசிக்கிற வயசு வந்துச்சு நமக்கு. ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர், நம்ம இந்த ஏஜ்ங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைங்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம்ல. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், ஏஜ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் த மைண்ட். If you don't mind it, it just doesn't matter. So இதை மனசுல வச்சுட்டு கணக்கு போட்டுட்டு கவுண்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் தான் பிரச்சனையே தவிர இது ஒரு பொருட்டாவே எடுக்காம live every day as you have always been living. Continue to live the life as you always have enjoyed living. அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா age is just a number. You don't have to worry about it at all. Learn to live each day to the fullest. எவ்வளவு மேக்ஸிமம் உங்களால வாழ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா வாழுங்க. Keep yourself family and friends. So அதுல வந்து more concentration கொண்டு வாங்க. And all the activities we are talking about இல்லையா, இளமையா இருக்கிறது, இளமை ஆடுறது, அதுக்கப்புறம் விளையாடுறதுலாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, இது எல்லாமே ஒரு ரீவைண்ட் போடுங்க. Instead of going further and further forward, try to go a little backward, get back into games and activities. Daily walking போங்க. So அந்த மாதிரி try to be a little more active, and once that happens you will find youth returns, because you are returning towards youth. And the activities நான் சொன்னதை அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டு பாருங்க. Go back one step at a time. Slowly you will find that when your mind and your body goes on seeking that old type of youthful behavior, youthful thinking, youthful behavior மட்டும் இல்ல,
youthful thinking வரணும் ரொம்ப முக்கியம். That's why I'm emphasizing again. And the youthful thinking வந்துச்சுன்னா you will find that your aging process stops and slowly starts reversing, and you believe and you behave more like a youngster than as an old aged person. The greatest age reducer, நான் முதல்ல சொன்னேன் accelerator மாதிரி age reducer சொன்னேன். The greatest age reducer, please remember, is friends, company, people. If you are able to spend a lot of time with people, talking and enjoying and spending time with them, you will find that aging gets delayed. In fact, that is why most of our Rotarians, நீங்க பாருங்களேன், most of our Rotarians are always very jovial, casual, பேசிட்டு இருப்பாங்க, எங்க போனாலும் நல்லா பேசுவாங்க, யாரை பார்த்தாலும் hi sir how are you பேசுவாங்க, ஃப்ரீயா இருப்பாங்க, very outgoing இருப்பாங்க, and mindல they are always in. இல்லையா Rotarians பாருங்க, நம்ம கிளப்ல பாருங்களேன், some of them will be 60 plus 80 plus 70 plus லாம் வரவங்க வந்துருவாங்க கரெக்டா மீட்டிங்க்கு வந்து உட்கார்ந்து போவாங்க. Because they have realized staying with friends, known people, talking with people of the same wavelength really makes the age stop and reverse. So please remember, friends, that it is clubs like Rotary which brings us all together, which gives a lot of time for us to spend with people whom we can, feel free and talk. And our companionship is very, very, very important to stay youthful in our mind and body all the time. Thank you very much for a very patient